अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़ा रुमन बाजवा। खबरों के विस्तार तो पहले एक नजर हुण तक दियां हेडलाइंस ते। अमरीकी सदन वालों इमीग्रेशन बिल पास, दस्तावेज रहित प्रवासियों को शर्तां समेत मिलेगा स्थाई निवासी का दर्जा। अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट 228-197 वोटां दे फर्क नाल पास। अमरीकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने भारत के प्रधानमंत्री नाल कीती मुलाकात। S-400 डील के मुद्दे ते हो सकती है चर्चा। ओंटारियो में ऑनलाइन वैक्सीन बुकिंग पोर्टल को मिल रहा परवा हुंगारा। वैक्सीन बुकिंग लिए 1,33,000 तो ज्यादा हो चुकी ने रजिस्ट्रेशन। एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने कोविड कारण प्रभावित कारोबारों को मदद देने की योजना की उजागर। जगमीत सिंह वालों लगातार छोटे कारोबारों लिए चुकी जा रही है आवाज। ओंटारियो में पिछले 3 दिनों तो लगातार बढ़ रहे ने कोविड-19 के केस। मेडिकल अधिकारी डॉक्टर डेविड विलियम ने जताई तीजी लहर की आशंका। अमरीका में प्रतिनिधि सदन ने बिना दस्तावेज रह रहे प्रवासियों को नागरिकता देने वास्ते ढंग तरीका तैयार करने लिए एक बिल को प्रवानगी देती है, पर सैनेट में असल परख होगी जिथे बिल को पास करने लिए रिपब्लिकना की हमायत जरूरी होगी। सैनेट में किसी किस्म का गतिरोध टालने लिए इस बिल को पास करने वास्ते घट्टो-घट्ट 10 रिपब्लिकना की लोड़ पएगी। अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट 228-197 वोटां के फर्क नाल पास होया। इस बिल तहत 25 लाख प्रवासियों को 10 साल वास्ते शर्तां रहित स्थाई तौर पर अमरीका में रहने की इजाजत देने की व्यवस्था की गई है। हाँ, पर प्रवासियों को कुछ शर्तां पूरियां करनियां पैणगियां। प्रवासी 1 जनवरी 2021 नूं जां इस तो पहला अमरीका में मौजूद होए ते इसकी अमरीका में दाखिल होने समय उम्र 18 साल जां इस तो घट होए। इसके अलावा घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण जां मनुखी तस्करी वर्गे अपराध में दोषी करार ना दिता गया होए। इस बिल में यह भी व्यवस्था है कि अमरीका का शहरी बनने के चाहवान प्रवासी यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो डिग्री लैके जां मिलिटरी में घट्टो-घट्ट 2 साल सेवा करके स्थाई वासी का रुतबा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा खेती कामियां संबंधी एक होर बिल सदन ने पास करके सैनेट को भेज दिता है। इस बिल तहत बिना दस्तावेजों वाले खेती कामियां को ग्रीन कार्ड देने की व्यवस्था की गई है। अमरीका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 3 दिनों की यात्रा से शुक्रवार शाम करीब 5 बजे भारत पहुंचे। इस तो बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल नाल मुलाकात की थी। अहुदा संभालने तो बाद यह उन्होंने पहली विदेश यात्रा दसी जा रही है। वो 21 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे। ऑस्टिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाल भी मुलाकात करेंगे। इस गलबात में डिफेंस डील से भी सहमति बन सकती है। ऑस्टिन और राजनाथ सिंह विचाले इंडो पैसिफिक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे से भी चर्चा हो सकती है। अमरीकी सैनेट की विदेश संबंधी कमेटी के मुखी बॉब मेनेडिस ने ऑस्टिन के भारत दौरे तो पहला उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सी। इससे विवाद शुरू हो गया। मेनेडिस ने चिट्ठी में ऑस्टिन तो भारत की यात्रा दरमियान S-400 डील का मुद्दा उठाने लिए आख्या। दरअसल अमरीकी कंपनी बोइंग और लॉकहीड भी अपने लड़ाकू जहाज भारत को वेचना चाहती है, जिसके चलते अमरीका रूस नाल हुई भारत की S-400 की डील को रोकना चाहता है। अमरीका के सैनेट ने वीरवार को कैलिफोर्निया के अटार्नी जनरल जेवियर बेसेरा की राष्ट्रपति बाइडन के सेहत और मनुखी सेवावां के सकत्तर वजों पुष्टि कर दी है। सैनेट में बेसेरा की 50-49 के फर्क नाल पुष्टि की गई। इस पुष्टि प्रक्रिया में रिपब्लिकन सैनेटर सूजन कॉलिन्स ने HHS ਲਈ डेमोक्रेटिक नामजदगी का समर्थन किया है। अपनी पुष्टि होने से बेसेरा इस विभाग को चलाने वाला पहला हिस्पैनिक व्यक्ति होगा। अटार्नी जनरल वजों बेसेरा ने ट्रंप प्रशासन के विरुद्ध कई बार आवाज उठाई और फेडरल सरकार के खिलाफ दर्जना मुकदमियां और वाजाफरण दी नीतियों को चुनौती देने लिए दस्तखत भी किए। बेसेरा के जरिए कैलिफोर्निया ने इमीग्रेशन नीतियों लिए ट्रंप प्रशासन को अदालत में भी चुनौती दी है। कैलिफोर्निया के कानून लागू करने वाले अधिकारी वजों सेवा करने तो पहला बेसेरा ने डेमोक्रेट के तौर पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विच भी काम किया है। अपनी सैनेट की पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान बेसेरा ने कहा कि वो अमरीका के राष्ट्रपति की पसंद इत्थे नहीं और उसका निशाना राष्ट्रपति वालों किफायती देखभाल एक्ट को अगे बढ़ाने लिए रखे टीचिਆਂ ਨੂੰ पूरा करना होगा। तो गल करते हैं जर्मनी दी चोणां विच। तो जर्मनी के ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों में होईयां चोणां विच वड्डी गिनती में भारतीय मूल के लोगों ने बाजी मारी है तो विदेशी सिटी कौंसल तो लैके म्यूनसिपल दीयां कई सीटां ते जित हासिल की है। जर्मनी के इतिहास में यह पहली बार होया कि इन्नी वड्डी गिनती में भारतीय और पंजाबियों ने जर्मनी की राजनीति में कदम रखा है। इस नाल ही आस है कि आने वाले सालों में पंजाबी होर भी बढ़ चढ़ के जर्मनी की राजनीति में अपनी शमूलियत करेंगे। जर्मनी के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में होईयां चोणां जिथे नौजवान बच्ची हरप्रीत कौर ने शहर
ਕੈਲਕਹਾਈਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਵੀਸ਼ ਇਫਤਿਖਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 48,536 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿਵੀਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਹਿਵੀਸ਼ ਨੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਡਾਮਸਟਡ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ WhatsApp, Facebook ਤੇ Instagram ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਤੇ iOS ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ Instagram ਤੇ Facebook ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1,23,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ Instagram ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 23,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ WhatsApp ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Facebook, WhatsApp ਤੇ Instagram ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ WhatsApp ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਵਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬਾਈਡਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਵਾਈਸ ਬੇਸ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਲਈ 에ਅਰਫੋਰਸ 1 ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਈਡਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗੇ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰਨ ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 100% ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ। ਕੈਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 78 ਸਾਲਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲੜਖੜਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਰੇਟਰ ਐਂਡ ਵਰਕਰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Hello everyone, I'm Sonia Sidhu, your Federal Member of Parliament from Brampton South. I'm pleased to wish all Brampton Transit members a happy Transit Operator and Worker Appreciation Day. I would like to thank ATU Local 1573 President Frank Wani, union members and all Brampton Transit bus drivers and staff. Since the beginning of pandemic, frontline workers such as yourself have been there for Canadians and other essential workers on the front lines. Our bus drivers, nurses, our caregivers, and those Bramptonians working in processing, especially in manufacturing and logistics, and many more have relied on you to get from home to work safely. Today and every day, we recognize and show our appreciation for all that you do. Happy Transit Operator and Worker Appreciation Day. Thank you so much the work you do. ਸਕਾਬਰੋ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਰਪਤ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। Because people have worked really hard to get through COVID-19, and what we need is a budget that that doesn't cut, that doesn't withdraw support, but in fact continues to support people and families to get through the rest of this pandemic, so that we can start to rebuild. And so I'm asking the government to focus on a couple of areas in particular, and they won't be a surprise. We want the government to deal with the long-term care system. We've been calling for the hiring of 10,000 PSWs and the training of those workers to help bring around the 4.1 hours of hands-on care for every person in long-term care. That needs to happen in this budget. We can't stretch that for years to come. People deserve to have proper care immediately. Speaking of long-term care and other health care issues, we also have serious concerns about the state of our hospital system. We know that there are some
227,000 people who've either postponed or canceled surgeries and procedures. That has to be dealt with. There needs to be a solid plan to get those surgeries and procedures done as quickly as possible, so people can no longer have to wait in pain and anxiety, worrying about their healthcare needs. Speaking of hospitals, we also know that hospitals are running significant deficits, and the government needs to, in this budget, clearly identify that they will wipe out those deficits for the hospitals. They shouldn't have to be worried about operating deficits. We also know that this government, before COVID, was firing 10,000 teachers. Now is not the time to tackle or to attack rather our education system. In fact, we need quite the opposite. We need investments in teachers, education support workers, mental health supports to support our kids, to get them back to where they need to be, both in terms of academics as well as mental health. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 6.8% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 1.6% ਦੋ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 42% ਲੋਕ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ 6,72,000 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। To date, more than 3.4 million doses of COVID-19 vaccines have been administered in Canada. 6.8% of Canadians have received at least one dose, and 1.6% have received two doses. This includes 42% of people over 80 years old and 12% of those aged 70 to 79 who have received at least one dose. This is encouraging news. We are seeing vaccine administration continue to ramp up. In just the past week, provinces and territories have administered more than 672,000 doses of COVID-19 vaccines, which is the highest number administered in 1 week since vaccination began in mid-December. We have been pleased to hear from the provinces and territories at our Canadian Immunization Committee that the vaccine rollout has gained significant momentum in recent weeks as the rollout progresses and the number of doses available in Canada has increased. There's also a great deal of discussion about vaccines right now, such as their efficacy, effectiveness, supply, safety, and so on. As more and more people are vaccinated, we can expect that the data and recommendations on the use of vaccines will continue to evolve, which is the reason why, for example, the National Advisory Committee on Immunization, or NACI, based on real-world evidence, has just recently expanded its recommendation on the use of the AstraZeneca vaccine to include those 65 years of age and over. There are also recent headlines about potential adverse effects reported in Europe after some AstraZeneca vaccinations. Health Canada is working closely with international regulators to gather and assess the available information to determine whether there is a risk related to the vaccine and how best to address any risk that may be identified. Health Canada is participating right now in a meeting of the Safety Committee of the European Medicines Agency, and we expect there to be updates from those discussions available later today. The fact is that all 4 COVID-19 vaccines authorized by Health Canada meet our country's high standards for safety and provide a high degree of protection against severe illness and death related to COVID-19. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 1,33,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਦੀਆਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। It's great to be here at First Ontario Centre to see the mass immunization clinic, which will open to the public on Monday. I want to take a minute to recognize some of the incredible people who are making this clinic possible. And it's a really big team all working together, and that's the key word, working together. Jeanette Smith, Dr. Elizabeth Richardson, and by the way, congratulations on being the Woman of the Year, Paul Johnson and Michelle Baird, plus everyone at the Hamilton Public Health Services, St. Joseph's Healthcare, and Hamilton Health Services, and all of the volunteers who will staff this clinic.
Thanks to each and every one of you. While we count down to the opening of this clinic, I'm pleased to report that our public response to our vaccine rollout has been absolutely enormous. On the day it launched, Ontario's vaccine portal set up over, and this is pretty staggering. You know, you get a couple bumps in the road on the first day, but just think of this: over 133,000 appointments province-wide for those 80 plus, 9,000 appointments right here in Hamilton alone. We continue to book new appointments, and today we have over 225,000 vaccine appointments booked through the provincial booking system. Let me just put that into perspective. That's just the provincial booking system. As I met with the General this morning, he told me close to 400,000 appointments have been booked. So thank you to all the great folks doing that. Thank you to everyone who has signed up, and to everyone else for being patient until it comes your turn. At full capacity, this clinic here will administer 3,000 vaccines a day. And we're on our way to being able to administer 150,000 doses per day across the province. And that's just the beginning, my friends. But as I keep saying, that all depends on one thing: the supply of vaccines. As you can see behind me, the infrastructure is in place, and we're ready. Thanks to the drive and determination of Team Ontario, our capacity to administer vaccines is steadily in. ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੀ ਡੋਨਰਸ ਕੈਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਅੰਥਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,50,000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੈਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। How much effort has gone on to creating this large-scale vaccination site? Now, if there is adequate supply, and that is the key, if our government is capable of vaccinating 150,000 people per day. In fact, this site alone can vaccinate up to 3,000 people per day right here, if and only if the federal government comes through and delivers the vaccines. You know, a small army of staff has been working tirelessly to put this clinic together, and above all, to ensure that the public is safe. What we see today, and what we will see over the next number of months, is the result of the collaborative effort by St. Joe's Healthcare, Hamilton Health Sciences, Hamilton Paramedics, and primary care physicians, and of course, the Hamilton Public Health Department under the leadership of Dr. Elizabeth Richardson and the city with Paul Johnson. I've often said Hamilton is a big city with a small town heart. Our city was built by hardworking men and women in the steel industry, people whose strength, resolve, and compassion laid the groundwork for what we see today, a community that has put aside our differences and come together for the greater good. And that is one of the reasons I'm so proud to call Hamilton home. If you present a challenge to the people in this city, they will rise to the occasion. They will go above and beyond what needs to be done. And they'll do it with grit and determination. Most importantly, people in this city are driven to help because they sincerely care about the well-being of others, especially the most vulnerable. I want to share an experience, my parents' experience, at a mobile vaccination site in Hamilton last week. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। I spoke earlier with the C.D. Howe Institute, and I shared with the Institute my vision for how to support workers and small business. And I made it very clear that while workers lost their jobs, lost income, and are struggling, while small businesses have shut down and many are worried about never opening again, they should not be the ones that have to worry about the cost of this pandemic. But those that have made billions off the pandemic, those that have profited to the tune of billions, they should be the ones that have to pay their fair share and contribute to the pandemic costs and the recovery. And we, again, really believe that we need a wealth tax on those at the
the ultra wealthy, the ultra rich. We need to make sure that the companies that have made excess profits in this pandemic pay their fair share. And we need to close tax holes and loopholes to invest in supporting people, workers, and small business. And that's really what I shared with the CD Howe Institute and what I believe we must do moving forward. It's difficult right now to imagine a post-pandemic, but as the vaccination process continues, we will start to look forward, and we need to make decisions and choices about who pays for this and who has to shoulder the burden. It should not be you or your families. It should not be small businesses. It should be those who have profited and made billions of dollars in this pandemic that paid their fair share. And that's what we outlined. Donc aujourd'hui, j'ai donné un discours au CD Howe Institute. J'ai parlé de l'importance que alors qu'on est dans cette pandémie, les travailleurs, les petites entreprises ont fait face à des grands défis. Mais c'est les ultra riches et les grandes entreprises qui ont eu des profits, des grands profits, des profits records de temps en temps. Et c'est ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ BC ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BC ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। They've been doing over the past number of months to prepare for the beginning of the end of our challenges with COVID-19. Of course, our plan, our immunization plan, has been very fluid, and that's been explained, I think, extensively over the past number of weeks as we depend on supply from offshore to meet the expectations of British Columbians. But today, we have additional good news to add, and I'll leave most of that to Dr. Henry and Dr. Ballum. But we've already vaccinated hundreds of thousands of seniors, with hundreds of thousands more being ready to be vaccinated in the weeks ahead. The next cohort from 75 to 79 will be able to begin appointments in the days ahead, and Dr. Ballum will speak specifically to that. What I want to talk about today is the amount of AstraZeneca vaccine we have at our disposal. You'll remember back on March 9th, we received our first 68,000 doses of the AstraZeneca vaccine, and we expect to see in British Columbia over 340,000 doses of AstraZeneca by late May. Having another safe, effective vaccine means that we can protect more people faster. Over the coming months, that shipment will mean 300,000 people from frontline workplaces will be able to get vaccinated outside of their age cohort. That means that people who are working that cannot work remotely, people who are in outbreaks already, people who cannot work with full PPE or barriers in place, or people who live in congregate settings will be able to be included to this list. And that includes people who work in our schools and our child care centers, first responders like firefighters and police, people who work in grocery stores, manufacturing, and food processing. And I'm pleased to share with you that this work will be done in concert with community pharmacists through our existing clinics, as well as the mobile clinics that have been so effective to administer these vaccines to workers right across British Columbia. ओंटारियो ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ओंटारियो ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ओंटारियो ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 1974 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1508 ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 1553 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। And who's a member and works with a task force and coordinated provincial outbreak response and Ontario's chief coroner. So we'll welcome any question he might want to answer later on. So today we're going to look at the numbers and see where we're at. So since the update on Monday, we reported an additional 4,135 cases of COVID-19. So that's 1,074 cases on Tuesday, 1,508 cases on Wednesday,
and 1,553 cases today. As you can see, there has been a continual rise over the last number of days. Ontario's current 7-day average for the daily COVID-19 cases is 1,427, and that's up from last week, which was 1,252, and further up from 2 weeks ago, which was the average was 1,064. Sadly, we're also reporting an additional 40 deaths since Monday's update, and the 7-day average for deaths has increased by 1, up to 13, whereas last week it was an average of 12. And of course, our condolences go to the family members who have lost loved ones in this matter. The number of patients in hospital and ICU have been showing increases, with 730 people currently hospitalized and 204 of which are in ICU. The testing results, today we did 58,560 tests. Were processed yesterday, and the positivity rate was 3.1%. Our 7-day average for percent positivity is 3.3%, which was up from 2.8% this time last week, and further more than up from 2.5% 2 weeks ago. ontario ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਨਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 352 ਨਵੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਥਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 160 ਨਵੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੋਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਹਿਤ 192 ਨਵੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਕੇਅਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਹੋਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਹੋਮ ਤਹਿਤ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹਾਰਵੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ 4 ਬੈੱਡ ਵਾਰਡ ਰੂਮਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਕੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਜਨਸ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮੰਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮੰਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੌਸਲੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ 3 ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਟਲਾਂਟਾ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੈਰੋਕੀ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ 21 ਸਾਲਾ ਰਾਬਰਟ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਐਟਲਾਂਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਵਾਧੂ ਗਸ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।